Mi nombre es Irene Ulet. Tengo 32 años. Hace 5 años mi hermana Mónica les dijo a nuestros padres que yo había abandonado la carrera de medicina.Una sola mentira destruyó toda mi familia. Mis padres dejaron de hablarme. Bloquearon mi número. No asistieron a mi graduación como médica residente. Tampoco estuvieron en mi boda. Durante 5 años viví como si no fuera su hija.Pero el mes pasado todo cambió. Mónica llegó de urgencia al hospital. Había perdido mucha sangre. Estaba inconsciente y luchaba por sobrevivir. El equipo de trauma activó el protocolo de emergencia y llamaron al jefe de cirugía. Cuando las puertas del quirófano se abrieron, mis padres levantaron la vista. El médico que caminaba hacia la camilla lavaba una bata blanca con un nombre bordado sobre el pecho. Irene Ulet Mi. Mi madre hacía aferro al brazo de mi padre con tanta fuerza que le dio marcas. Ninguno de los dos podía creer lo que estaba viendo. Si esta historia te liga al corazón, deja un me gusta. Suscribe y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y qué hora me estás escuchando. Me encanta leerte. Ahora volvemos al otoño de 2019, a nuestra casa en Hartford, Connecticut. Esa fue la última vez que mi padre me miró con verdadero orgullo. En la familia Ulet éramos 2 hijas, pero solo una parecía importar. Mónica era 3 años mayor que yo. Siempre fue la favorita. Bailaba en las obras de teatro, lideraba el consejo estudiantil y conseguía que todos rieran en las reuniones familiares. Mis padres Gerardo y Diana valoraban por encima de todo las apariencias y la obediencia. Mónica cumplía perfectamente con ambas. Yo era la hija silenciosa. Mientras ella era el centro de atención, yo pasaba las cenas de acción de gracias con un libro de biología entre las manos. Nunca fui una hija problemática. Simplemente era invisible. Y hay una enorme diferencia entre que alguien se olvide de ti y que nunca llega ver de verdad. Jamás olvidar lo que ocurrió cuando estaba en octavo grado. Obtuve el segundo lugar en la Feria Estatal de Ciencias. Era la única estudiante de mi escuela que había logrado clasificar. Ese mismo fin de semana, Mónica tenía una presentación de teatro comunitario. Mis padres eligieron ir a verla a ella. Cuando llega casa con mi cinta de reconocimiento, mi padre apenas la miró. Que bien, Irene. Eso fue todo. En ni siquiera preguntó de qué trataba mi proyecto. Durante años me convencí de que no me importaba. Me repetía que no necesitaba su aprobación. Así que decidí concentrarme únicamente en mis estudios. Tomé las materias más difíciles. Obtuve las mejores califications y preparé cada solicitud universitaria con una sola meta en mente. Si no podía ser la hija favorita, sería la hija imposible de ignorar. Y por un breve momento lo conseguí. Todo cambió el día en que recibí mi carta de aceptación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Ciencias de la Salud de Oregon, a casi 5,000 kilómetros de Hartford. Por primera vez en mi vida, mi padre me miró con auténtico orgullo. Un recuerdo aquellas 5 palabras que esperé escuchar durante 18 años. Pero antes de llegar a ese momento, tienes que entender que ocurrió cuando Mónica sintió que toda la atención empezaba a alejarse de ella. La carta llegó un martes de abril. Mónica estaba de visita en casa. Tenía 22 años y trabajaba como coordinadora de marketing en una empresa de Stanford. Mi padre leyó la carta lentamente. Universidad de Ciencias de la Salud de Oregon. Bese si es una verdadera facultad de medicina. Después levantó la vista y dijo. Tal vez al final si hagas algo importante con tu vida, Irene. No era un gran cumplido. Pero para mí significó el mundo entero. Esa misma noche mi madre llamó a la tía Rosa, a 2 vecinas y a varios familiares. Irene entró a medicina. ¿Pueden creerlo? Nunca antes la había escuchado hablar de mí con tanto orgullo. Mira Mónica durante la cena. Sonría. Pero solo con los labios. Sus ojos eran distintos. Observaban. Calculaban. Planeaban. Desde esa semana comenzó a llamarme varias veces. Quería saber todo sobre mi nueva vida.
La mudanza mi compañera de apartamento, Portland, las clases, los profesores. Recordaba cada detalle que yo le contaba. Pense que por fin estábamos construyendo una relación de hermanas. No entendía que sin saberlo, lo estaba entregando todos los países que usaría para destruirme. Todo así vino abajo durante mi tercer año de medicina. Mi mejor amiga y compañera de apartamento, Sarah Mitchell, había crecido en hogares de acogida. Ella fue quien me ayudó a superar el primer año de carrera. Durante una semana especialmente difícil llamé a mi madre buscando un poco de apoyo. Su respuesta fue fría. No puedo hablar ahora, Irene. Mónica tuvo un mal día en el trabajo. Sarah estaba sentada a mi lado. Cuando colg mi abrazo y sonrió. Es su perdida. Ahora levantate. Tenemos anatomía que estudiar. Meses después, Sarah recibió un diagnóstico devastador. Cáncer de páncreas en etapa 4. No tenía familia. Solo me tenía a mí. Al día siguiente solicité una licencia oficial por un semestre para cuidarla. La universidad aprobó todo. Cada documento quedó registrado y mi regreso estaba programado para enero. Me mudé a su casa. La acompañaba a cada sesión de quimioterapia. Pasaba las noches sujetando la mano cuando el dolor no la dejaba respirar. Llamé a Mónica para contar lo que estaba ocurriendo. Su voz sonó dulce. Lo siento muchísimo, Irene. Tomé todo el tiempo que necesites. No les dire nada a mamá y papá. Solo conseguiría preocuparlos. Ucré. 3 días después llamó a nuestros padres. Aquella noche mientras estaba sentado junto a la cama de Sarah en el hospital, sonó mi teléfono. Era mi padre. Su voz era fría. Tu hermana nos contó todo. Sabemos que abandonaste medicina. Intent explicar que era una licencia aprobada por la universidad. No me dejó terminar. Mónica había preparado mensajes falsos y pruebas manipuladas. Mi madre, entre lágrimas, preguntó cómo había podido mentirles durante tanto tiempo. Después mi padre dijo las palabras que cambiaron mi vida. No vuelvas a llamar a esta casa hasta que estés lista para decir la verdad. Y nos has avergonzado bastante. Y colgó. La llamada duró exactamente 4 minutos y 12 segundos. Ese fue el tiempo que necesitaron mis padres para borrarme de su vida. 20 minutos después recibí un mensaje de Mónica. Lo siento, Irene. Ya no podía seguir guardando tu secreto. Era mentira. No sentía ningún remordimiento. Acababa de ejecutar el plan que llevaba meses preparando. Yo estaba sola, a miles de kilómetros de casa, con apenas $6 en mi cuenta bancaria. Y acababa de dejar de ser la hija de alguien. No me rendí. Lame 14 veces en 5 días. Bloquearon todos mis números. Envié 2 correos electrónicos con la documentación oficial de mi licencia y los datos del decano de la facultad. Jamás respondieron. También envié una carta escrita a mano por correo urgente. 5 días después regresó cerrada, con la letra de mi madre sobre el sobre. Ni siquiera la había abierto. Desesperada llamé a la tía Rosa, la única persona de la familia que siempre me había tratado con cariño. Intento hablar con mi padre. 40 minutos después me devolvió la llamada. Su voz sonaba derrotada. Lo intent. Pero no quiso escuchar nada. Dice que tú sola arruinas tu vida. 5 días. 14 llamadas. 2 correos. Una carta. Una última esperanza. Y todas terminaron exactamente igual. Con una puerta cerrada. Era el mismo patrón de toda mi vida, pero esta vez en su versión más cruel. El sexto día dejé de llamar. No porque me hubiera rendido, sino porque comprendí una verdad dolorosa. Mis padres habían tomado su decisión mucho antes. Mónica solo les dio la excusa que necesitaban para apartarme definitivamente de sus vidas. Sarah felició una fría mañana de diciembre. Yo era la única persona a su lado cuando dio su último suspiro. Organizó un pequeño funeral. Apenas asistieron 6 personas. Leí unas palabras de despedida frente a varias bancas vacías. No lor. Simplemente no me quedaban lágrimas. Y esa noche mientras recogía sus cosas,
Encontré una nota escondida dentro de su viejo libro de anatomía. Asterisk, termina lo que empezaste Irene. Convertit en la doctor que se quieres. Y nunca permitas que nadie, en I siquiera tu propia familia, decida quien eres. Sis. Esas palabras me salvaron. Regresa la facultad en enero. Sin ayuda de mis padres. Sin una red que me sostuviera. Pedí más préstamos estudiantiles. Trabajo medio tiempo y sobreviví comiendo las sobras de la cafetería del hospital más visas de las que quisiera admitir. Pero nunca abandoné. Mi gradua tiempo. Nadia de Hartford estuvo allí para aplaudirme. Después ingresa la residencia de cirugía en el Centro Médico Mercy Crest, uno de los hospitales de trauma más importantes de Connecticut. Allí conocí a la doctora Margaret Thornton. Se convirtió en mi mentora, mi guía y, con el tiempo, en la figura materna que siempre había necesitado. Durante mi tercer año de residencia conocí a Nathan Caldwell. Le conté toda mi historia. Espre lástima. En cambio solo dijo 4 palabras. Te mereces algo mejor. Y tenía razón. Nos casamos en el jardín de la doctora Thornton. Fue una ceremonia sencilla, con apenas 30 invitados. El padre de Nathan fue quien me acompañó hasta el altar. La invitación que envía mis padres volvió por correo sin abrir. La única persona de mi familia que estuvo presente fue la tía Rosa. Loro por ellos. Y también por mí. Los años pasaron. Con esfuerzo, noches sin dormir y miles de horas dentro de un quirófano. Lega convertirme en jefa de cirugía de trauma en Mercy Crest. Compare una pequeña casa con un Porsche donde cada mañana entraba la luz del sol. Comparse mi vida con Nathan, un hombre que seguía haciéndome reír incluso en los días más difíciles. Y también con Hippocrates, nuestro inquieto golden retriever. Había construido una vida hermosa. Una vida levantada ladrillo por ladrillo con mis propias manos. Pero aún así había un vacío silencioso que seguía viviendo entre mis costillas. El lugar donde alguna vez debió existir una familia. La tía Rosa nunca dejó de llamarme. Cada domingo hablábamos durante horas. La semana anterior intentó contarme algo preocupante sobre Mónica. No pudo terminar. Mi busca sono. Activación de trauma. Corrí hacia urgencias. Eran las 3:07 de la madrugada. Una mujer de 35 años acababa de ingresar tras un grave accidente de tráfico. Trauma abdominal. Hemorragia masiva. Estado crítico. Tomé la tableta electrónica para revisar el expediente. Entonces 6 el nombre. Irene Ulet Mi. Debajo aparecía el contacto de emergencia. Gerardo Ulet. Durante unos segundos el tiempo dejó de existir. Respire hondo. Luego seguí caminando. Minutos después mis padres entraron desesperados por la puerta de urgencias. Mi padre exigía ver al cirujano encargado. La enfermera miró mi identificación y luego me observó en silencio. Con un simple gesto le indiqué que no dijera nada. Primero estaba la paciente. Después vendría todo lo demás. Antes de entrar al quirófano informa oficialmente del conflicto de interés. El hospital autorizó que continuara al frente de la cirugía debido a la gravedad del caso y a la ausencia de otro especialista disponible. La operación duró 3 horas y 40 minutos. Un vaso sanguíneo roto. El hígado gravemente lacerado. Hemorragia interna. Centímetro a centímetro logramos detener el sangrado. Cuando terminó Mónica seguía con vida. Salí hacia la sala de espera todavía con la ropa quirúrgica. Mis padres se levantaron de inmediato. Sus miradas descendieron lentamente hasta la placa sobre mi pecho. Irene Ulet Mi. Jefa de cirugía de trauma. ***. Nadia habló. 5 segundos de silencio encerraban 5 años de dolor. Finalmente rompí el silencio. Señor y señora Ulet, la cirugía fue un éxito. Su hija está estable y permanecer en cuidados intensivos. Mi madre comenzó a llorar. Abrió los brazos para abrazarme. Irene. Dios mío. Di un paso hacia atrás. El cuello inmóvil. Con las manos suspendidas en el aire.
Mi padre apenas pudo hablar. 2. Iris doctora. Lo mayor con serenidad. Lo record los 14 llamadas. Los correos con la documentación oficial. La carta que regresó sin abrir. Las visas que la tía Rosa intentó hacerles entrar en razón. Kidu. Nada de eso les importó entonces. Solo ahora, al verme con una bata blanca y mi nombre bordado sobre ella, comprendían el tamaño de su error. Horas después Mónica despertó en la UCI. Leo mi nombre en la bata y su rostro perdió el color. Intento explicar que nunca quiso que todo legre tan lejos. Pero esa misma tarde apareció la tía Rosa. Traía una carpeta llena de pruebas. Correos electrónicos. Documentos oficiales de mi licencia universitaria. Fotografías. Mensajes donde Mónica le pedía guardar silencio sobre la verdad. Ya no había forma de seguir mintiendo. Mi madre rompió a llorar mientras leía cada correo que nunca quiso abrir. Mi padre permaneció de pie frente a la ventana. Su hermana dijo después que era la primera vez, en más de 60 años, que lo veía llorar. Días más tarde acepté reunirme con ellos. Escuché sus disculpas. Pero también les dejé algo muy claro. El arrepentimiento es solo el comienzo. Si quieren formar parte de mi vida, será bajo mis condiciones. No bajo las de Mónica. En I las suyas. 2 semanas después me reuní con mi hermana en una cafetería. Le hice una sola pregunta. ¿Por qué? Guardo silencio durante unos segundos antes de responder. ¿Por qué ibas a convertirte en todo lo que yo nunca pude ser? Why no support verlo? Por primera vez me dijo la verdad. Le puse una condición. Debía contar toda la verdad a la familia. Septo. También propuse que mis padres y ella iniciaran terapia familiar. Sorprendentemente todos estuvieron de acuerdo. Con el tiempo mi madre me escribió una larga carta. Reconoce cada error. Cada ocasión en la que eligió la comodidad antes que la justicia. Cada momento en que confundió mi silencio con felicidad. Mónica también comenzó terapia. Nuestras conversaciones siguen siendo difíciles. La última vez me dijo. No espero que me perdones. Solo quiero demostrar que estoy cambiando. La mayor unos segundos antes de responder. No me lo digas. Demuéstramelo con el tiempo. En esta familia las palabras siempre fueron demasiado fáciles. Ella lleva una cicatriz de 7 centímetros en el abdomen. Yo llevo 5 años de silencio en el corazón. De una forma extraña, ambas aprendemos a vivir con nuestras marcas. Hoy en mi oficina del hospital hay 2 fotografías sobre el escritorio. En una aparecimos Nathan, la doctora Thornton, la tía Rosa y yo el día de nuestra boda. En la otra están mis padres, de pie frente al porche de mi casa. No es una imagen perfecta. Es incómoda. Es imperfecta. Pero es verdadera. Una mañana de febrero, mientras preparaba tostadas francesas, sonó el tambor. Abrí la puerta. Mis padres estaban allí. Mi padre sostenía una botella de jugo de naranja. Mi madre lavaba una caja de galletas recién horneadas. ¿Podemos ayudar en algo? Preguntó él. Sonreí con calma. Sí. Puedes poner la mesa. Contó 4 platos y los acomodó con cuidado. Mi madre me abrazó en silencio junto a la cocina. No dijo una sola palabra. Y por primera vez en muchos años no hizo falta. No fue una reconciliación perfecta como en las películas. Fue mejor. Fue real. Y después de todo lo vivido la realidad era suficiente. Si alguna vez te hicieron sentir invisible recuerda esto. La verdad puede tardar días o incluso años. Pero siempre termina encontrando el camino. Yo nunca busco venganza. Solo construí una vida en la que ya no necesitaba la aprobación de quienes me rechazaron. Y esa terminó siendo mi mayor victoria. Si todavía esperas que alguien reconozca tu valor, deja de esperar. Empieza por reconocerlo tú. Construí la vida que mereces junto a quienes se eligen cuidarse. Y cuando aquellos que te dieron la espalda deciden volver, asegúrate de que la puerta sea tuya. Eso no es venganza. Es dignidad. Es paz. Y a veces también es el comienzo de una nueva familia.